ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ನಾವು y is equals to x plus x to the power n ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು we have to find out dy by dx. Very simple. So all we have to do is use the binomial expansion ಅಷ್ಟೇ. binomial expansion ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದೇ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ನಾವು ಇದು ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾಕೆ ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, give me a second. Yes. Limit h tends to 0, and then we have what is it that we have? F of x plus h minus f of x by h is nothing but your dy by dx. So under which circumstance your current function tends towards becoming h x plus h to the power of n minus you have x to the power of n ಅಂತ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, x plus h. x plus h to the power of n ಅಲ್ವಾ. Always remember, you have the binomial expression a plus b to the power of n andre it is the summation k, some number k becoming from 0 to you then have 0 to n, and we have n k, and we have a to the power n minus k and b to the power of k. That's your binomial expansion. So ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು x plus h n to the power of n becomes quite simply k is equals to 0 to the power of n, n k binomial factor, and then you then have a is x, n minus k ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ h to the power of k ಅಂದಾಯಿತು. Always never forget the binomial factor nk is n factorial by k factorial into n minus k factorial. Okay, we will remember this. So ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ, and we will also remember some simple facts like 0 factorial is 1 and 1 factorial is also 1. Okay, so next step ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ನಮಗೆ x plus h to the power of n ಇದೆಯಲ್ಲ, we will just consider a very simple expansion. K is equals to 0 to n, n and k, and what else do we have here? We have x to the power of n minus k and h to the power of k. Very good. Right. ಅದೇ ಸೇಮ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ when we actually write that down in the terms of derivative, we gonna have limit h tends to 0, this whole summation term coming up on the numerator there, nk x n minus k and h to the power of k, and minus we gonna have xn, and we are then going to be presented from the fact that h will be there at the bottom. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆ 0 ಆಗೋದ್ರೆ ಏನಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆ 0 ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ 0 ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಮೇಷನಲ್ಲಿ ಕೆ 0 ಇದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ನಾನು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಅಂದರೆ ನಿಂದು ಈ ಎಂಟೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಎಂಟೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನನ್ನು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ ದೆಮ್ ಇಂಟು ನಾವು ಲೈಕ್ ದಿಸ್, n and 0, x to the power of n minus 0 and h to the power of 0 plus ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ನಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು k is equals to 1 ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. n and n k x to the power of n minus k, h to the power of k, ಅದಿರಲಿ, ಹೀಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ನನಗೆ
ಅದೇ ಥರ ಓಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ಈ ರೀತಿ ಆಯಿತು. ದಟ್ ಈಗ n 0 ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. h to the power of 0 is 1. ಸೊ x to the power of n minus 0 ಅಂದರೆ x ಪವರ್ n ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾನು n 0 ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ by 0 factorial into n minus 0 factorial. So ಇದು n factorial divided by 0 factorial ಅಂದರೆ 1 multiplied by n factorial. n factorial ಹೋಯ್ತು. ಸೊ 1 divided by 1 is just 1. ಸೊ ಇದಷ್ಟು ನಮಗೆ 1 ಅಂತ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ this is quite very simply nothing but 1 into x to the power of n, which is x to the power of n ಆಯಿತು, plus summation k is equals to ಇದಷ್ಟು ಸೇಮ್, whatever is there here is the same thing here. Okay, no change. So ಇದನ್ನು ನಾನು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ dy by dx ಲಿಮಿಟ್ h tends to 0 ಮೇಲ್ಗಡೆ x to the power of n ಆಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ summation k is equals to 1 to n, and we have n k binomial factor x power n minus k, and you also and we then have h, correct, h to the power of k minus x to the power of n. ಇದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಒಂದು ಟರ್ಮಲ್ಲಿದೆ, divided by h. ಸೊ ಈ x to the power of n, ಈ x to the power of n ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗೋಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ h tends to 0, ಇಲ್ಲಿ 1 by h multiplied by summation k is equals to 1 to n, and ಏನಾಯಿತು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ k is equal to 1 to n ಆದಮೇಲೆ x to the power n minus k, and you then have h to the power of k. Okay, now k is equals to 1 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಯಿತು, h ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ h ಇದೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಮೇ ಬಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೆರಿ ಅಪ್ಯಾರೆಂಟ್, ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ h ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಸಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಮೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು, when can I cancel this h and one of the h there? Only when k becomes equals to 1. When this becomes equals to h at k is equals to 1, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಈ h ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಗೆ ನಾನು ತರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೊದಲು ನಾನು ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ಹೆಂಗೆ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, k is equals to 1 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ k is equals to 1 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, h tends to 0 ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ x to the power of n minus 1 ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಉಪ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ n k ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು, ಸೊ ಸಾರಿ, n and 1 ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ h to the power of 1 ಪ್ಲಸ್ ಇದಷ್ಟು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ h ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಿದು, ಸಮೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು k is equals to 2 ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ, ಯಾಕಂದರೆ n 1 ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. k is equals to 1, I have already taken it out. n k and x to the power of n minus k, and then left with h to the power of k. ಹೀಗಾಯಿತು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಏನು ತಗೋಬೇಕು, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ n 1 ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಹೆಚ್ಚು ಇದು ಇರಲಿ, ಅಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಲಿಮಿಟ್ h tends to 0, n 1 x to the power of n minus 1 h by h plus limit h tends to 0, and we have summation k is equals to 2 to the power of n k x to the power of n minus k and h to the power of k divided by h. Very good. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ದಿಸ್ h ಈ h ಹೋಯಿತು,
Now if you observe closely, this n minus n and 1, that is nothing but n factorial by 1 factorial into n minus 1 factorial ಅಂತ ಆಯಿತು. ಈ n minus 1 factorial ಅಂದರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ n factorial divided by, okay, it might be better to write it all here. Must have a bad decision. N factorial by nk, ನಾವು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಈ ಟರ್ಮು ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಬೈ n1 ಇದೆ, ಸಾರಿ, 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು n minus 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಬೈ n minus 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. n factorial is nothing but n into n minus 1 factorial, which is divided by n minus 1 factorial. ಇದು ಹೋಯಿತು, ಆವಾಗ ಉಳಿದಿರೋದು n ಒಂದೇ. So this guy here is nothing but n. So if I now simplify this thing, we are then having limit h tends to 0 n x to the power of n minus 1, and we have plus limit h tends to 0 summation k is equals to 2 to the power of n, and we have n k x to the power of n minus k h to the power of k and divided by h. ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಚ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮು ಇದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ second term. I can directly apply my limit in the first term because there is no problem. ಹೆಚ್ಚೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 2 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು n x to the power of n minus 1 plus k is equals to 2 to the power of n, and you have nk x n minus k ಆಯಿತು, h k ಆಯಿತು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ h ಇದೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಓನ್ಲಿ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಐ ವಿಶ್ ಟು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ನಾಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಮೋರ್. ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ n2 ಆಯಿತು, x power n minus 2 h2, okay, and plus n3 x to the power of n minus 3 h3 ಆಯಿತು, plus so on. We will still be having n x to the power of n minus n hn. Okay, see, minimum power of h is 2 here, and the maximum power of h is n, andre h power n, maximum power, minimum power. So when you have the maximum and minimum powers of h which is greater than 0, greater than 1 and divided by h, so there will always be a common factor, you know. So this whole thing here, so ನಾನು ಏನು ಬರಿಬೋದು ಇವಾಗ, ಇದನ್ನಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು I can quite simply write this entire expression like this. ಇದನ್ನು ನಾನಲ್ಲಿ h1 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ h2 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ n minus 1 ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ h ತೆಗೆದುಬಿಡೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೆಚ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಚ್ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೆಚ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಈ ಹೆಚ್ ಹೊರಟೋಯ್ತು, ಆವಾಗ ಏನಾಗೋಯ್ತು, n2 x n minus 2 h plus n3 x n minus 3 h h squared plus so on plus nn x to the power 0 h to the power of n minus 1. ಸೊ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಇಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆಗೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ 0 ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಇದು 0, ಅದು 0 ಆಯಿತು, ಇದು 0 ಆಯಿತು, ಇರೋ ಬರೋದೆಲ್ಲ 0 ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ n x to the power of n minus 1 plus 0 plus 0 plus 0 so on. Okay, that is nothing but n x to the power of n minus 1 ಅಂತ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ therefore dy dx of x to the power of n is n x to the power of n minus 1.